السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب Get Smart 5 للصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة معانا الدرس الثالث في موديول 2 الوحدة الثانية Lesson 3 Our World. Open Students Book page 16-17 كتاب الطالب صفحة 16-17. Let's listen and repeat. Voyage. Voyage. Voyage a long journey رحلة طويلة especially by ship وخاصة لما تكون بالسفينة يعني رحلة بحرية. Captain. Captain. The person in charge of a ship or a plane الشخص المسؤول أو هو controls a ship or a plane اللي بيقود سفينة أو طائرة بيسموه captain. Iceberg. Iceberg. Iceberg a mountain of ice جبل ولكنه من الثلج. Fight. Fight. Use physical force to defeat yourself. As you can see in the picture واضح في الصورة fight يتقاتل يتشاجر. Map. Map. This is map خريطة. Again. Voyage. Captain. Iceberg. Fight. Map. Activity 1. Listen and answer. How many voyages around the world did the explorer go on? Then read. طبعا النص ده بيتكلم عن واحد من one of the most famous explorer in history واحد من أشهر المستكشفين في التاريخ اللي هو جيمس كوك. بعد قراءة النص الاستماع والقراءة والشرح هنجاوب على السؤال ده: كم عدد الرحلات التي قام بها رحلات استكشافية التي قام بها حول العالم؟ Let's listen, then read and discuss. Activity 1. Listen and answer. How many voyages around the world did the explorer go on? Then read. A great explorer. He was born in Yorkshire, England in 1728. He was a great explorer, captain and map maker. He went on 3 voyages around the world. Who was he? Captain James Cook. In 1768, Captain Cook went on his first voyage. He sailed to the island of Tahiti in the Pacific Ocean because he wanted to look at the planet Venus. Captain Cook liked astronomy very much. When he left Tahiti, he sailed around New Zealand and got to Australia. He was the first to get to Australia from the east. He was exploring Australia when he saw a kangaroo. Captain Cook was the first European to see a kangaroo. On his second voyage in 1772, Captain Cook discovered Antarctica, but he never really explored Antarctica. When he was sailing there, he saw a lot of icebergs, and he couldn't get near. In 1776, Captain Cook went on his third and last voyage to the North Pacific. He visited the Hawaiian Islands, but he was not lucky. Captain Cook was exploring the islands when a fight started between his sailors and the islanders. Captain Cook died in that fight. A great explorer. He was born in Yorkshire, England. ولد في مدينة يوركشير في بريطانيا in 1728. He was a great explorer, captain and map maker. ما كانش فقط مستكشف ولكنه كان قبطان وكان شخص بيصنع الخرائط. He went on 3 voyages around the world. Who was he? Captain James Cook. As I said, اسمه جيمس كوك. ذهب في 3 رحلات حول العالم. In 1768, Captain Cook went on his first voyage. ذهب في أول رحلة. He sailed to the island of Tahiti. وكانت إلى جزيرة تاهيتي in the Pacific Ocean في المحيط الهادي. Because he wanted to look at the planet Venus. إيه السبب من زيارته للجزيرة أو الرحلة ديت؟ كان عاوز يشوف كوكب فينوس أحد كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب الزهرة. Captain Cook liked astronomy very much لأنه كان بيعشق أو كان يحب الفلك وعلوم الفلك. When he left Tahiti, he sailed around New Zealand and got to Australia. أخذ جولة كده حول نيوزيلندا وبعدين ذهب إلى أستراليا. He was the first to get to Australia from the east. كان أول شخص يذهب إلى أستراليا من جهة الشرق. He was exploring Australia when he saw a kangaroo.
وهو بيستكشف استراليا شاف حيوان الكانجرو. كابتن كوك was the first European to see a kangaroo. وكان أول شخص أوروبي يرى حيوان الكانجرو. On his second voyage in 1772 في رحلته الثانية كابتن كوك discovered Antarctica. اكتشف القارة القطبية الجنوبية. But he never really explored Antarctica. لكنه لم يستكشفها. وده الفرق بين الاكتشاف ان انا اجد الشيء، لكن الاستكشاف هو النزول اليه ومعرفة التفاصيل. لكنه لم يستكشفها. Why is سبب when he was sailing there لما كان بيبحر في المكان ده بجوار القارة القطبية الجنوبية he saw a lot of icebergs and he couldn't get near. شاف الكثير من الجبال الثلجية وهو يعني ما لم يرغب في الاقتراب أكثر من ذلك. In 1776 Captain Cook went on his third and last voyage to the North Pacific. رحلته الثالثة والأخيرة كانت إلى شمال المحيط الهادي. He visited the Hawaiian Islands. زار جزر هاواي. But he wasn't lucky. لكنه لم يكن محظوظا. Why? Captain Cook was exploring the islands when a fight started between his sailors and the islanders. Captain Cook died in that fight. في أثناء استكشافه لجزر هاواي قامت أو صارت معركة بين البحارة اللي كانوا موجودين معه في الرحلة وبين سكان الجزيرة وقتل في هذه المعركة. In lesson 2 we talked about past progressive. اتكلمنا في الدرس الثاني عن ال past progressive الماضي المستمر وليه استخدامين. استخدام أخذناه في lesson 2 قلنا شيء كان مستمر في الماضي ولكن في وقت محدد. لما كان بيسألني عن الأولاد at 11 o'clock what were they doing كانوا بيعملوا إيه الساعة 11 اللي هو مستر ريتشاردز كلاس الفصل اللي كان في رحلة استكشافية أو في مغامرة. قلنا إن فرانك and دون were digging خالد and كريم were sitting وهكذا. يبقى في وقت محدد الشخص كان بيسوي الشيء في الماضي. بستخدم ال helping verb فعل مساعد was aware حسب الفاعل مفرد أو جمع وأضيف للفعل الأساسي ing. نفس القاعدة ونفس الزمن ولكن باستخدام مختلف. إن الفعل كان مستمر عندما انتهى فعل آخر أو حدث فعل آخر. We have two examples. He was exploring Australia. كان بيستكشف أستراليا when he saw a kangaroo. لما شاهد الكانجرو. يبقى لما شاهد الكانجرو ده فعل منتهي. كان الفعل الآخر ما زال مستمر في الماضي. He was exploring Australia. Another example مثال تاني. He was sailing to Antarctica. كان بيبحر في اتجاه القارة القطبية الجنوبية when he saw icebergs. لما شاف الجبال الجليدية. أيضا ده فعل منتهي. He saw شاف الشيء خلاص. طب أثناء ما شاف الشيء كان اللي بيحصل he was sailing to Antarctica. كان متوجه أو بيبحر في اتجاه القارة القطبية. يبقى عند حدوث فعل آخر أو عند انتهاء فعل آخر كان الفعل الأول ما زال مستمر. Another example ممكن مثال آخر. So when my father came لما جاء أبويا when my father entered لما وصل أبويا البيت I was doing my homework. كنت أنا بعمل واجباتي. I was watching TV. When my father entered لما وصل كنت أنا watching TV. Activity 2 read activity 1 and correct the sentences. These sentences are wrong. الجمل دي خطأ. مطلوب مننا read and correct. أقرأها وصححها. Try to stop the video. وقف الفيديو. Try to answer then play and check your answers. 1. Captain Cook was born in New Zealand. اتولد في نيوزيلاند. That's wrong of course. خطأ. In Yorkshire, England. Captain Cook was born in Yorkshire in England. 2. He went on 4 voyages around the world. راح في 4 رحلات. That's wrong. 3 voyages around the world. 3. Captain Cook's first voyage was to Australia. أول رحلة كانت لأستراليا. Of course not. It was to Tahiti. To the island of Tahiti. 4. He saw monkeys in Australia. That's wrong. He saw a kangaroo or kangaroos. 5. On his second voyage he discovered the Hawaiian Island. اكتشف جزر هاواي في رحلته الثانية. That's wrong. ممكن أصلح المعلومة بطريقتين. إن أنا أقول في رحلته الثانية on his second voyage he discovered Antarctica كان القارة القطبية أو أقول on his third voyage في رحلته الثالثة he discovered the Hawaiian Island. يعني ممكن أصحح الجزء الأول من الجملة أو الجزء الثاني من الجملة. 6. Captain Cook died on a ship. مات على السفينة. No. He died in a fight. مات في معركة أو في قتال. Activity 3 listen and complete. It's about another great explorer. عن مستكشف آخر مشهور وهو ماجلان.
Let's listen then fill in the missing parts. بعد الاستماع نكمل الفراغات. 1. The voyage began with 241 men. بدأ رحلته ب 241 رجل and 5 ships أو بحار يعني and 5 ships on 20th September في 5 سفن في 20 من سبتمبر في أي عام؟ مطلوب هنا العام. 2. They stayed in Rio de Janeiro for space weeks. كم المدة اللي قعدوها في ريو دي جانيرو في البرازيل؟ How many weeks؟ كم أسبوع؟ 3. Magellan stopped in southern Argentina because the weather was. توقف في جنوب الأرجنتين في الرحلة لأن الطقس كان good, bad we'll see. هنشوف. 4. The voyage across the Pacific Ocean took space days. رحلته في المحيط الهادي استغرقت كم يوم؟ How many days؟ 5. Finally they got to the Philippines and stayed there for space weeks. وصل الفلبين وظل هناك لعدة أسابيع. How many weeks؟ كم أسبوع؟ On 27th April 1521 in the Philippines someone spaced Magellan in a fight. في شخص سوى شيء معين معاه في معركة. After 3 years only one ship and 18 men returned to. بعد 3 أعوام الرحلة اللي خرج فيها طلع فيها ماجلان فقط رجع سفينة واحدة و18 بحار. Returned to. Where did they return to? إلى أين عادوا مرة أخرى? Let's listen then answer. Activity 3. Listen and complete. Ferdinand Magellan was a sea captain from Portugal. He had a great idea, a great wish. He wanted to go on a voyage and sail around the world. The voyage began with 241 men and 5 ships on the 20th of September 1519. They sailed from southern Spain, and their first stop was in the Canary Islands. They were sailing across the Atlantic Ocean to South America when they saw land and stopped where Rio de Janeiro is today. They stayed there for 2 weeks and then sailed to the Pacific Ocean. In March 1520, because of the bad weather, they stopped at what is today southern Argentina for the winter. They started their voyage again on the 18th of October 1520. They were the first Europeans to sail across the Pacific. Their voyage was long. For 98 days they didn't see land, they didn't have any food, and they had very little water. Some men ate rats, but they died. They finally got some food from a Pacific island and sailed towards the Philippines. They stayed there for many weeks. On the 27th of April, 1521, while Magellan and his men were fighting with some Filipino groups, someone killed Magellan. 3 years after the voyage started, only one ship with 18 men returned to Spain. It completed the first voyage around the world that started with the dream of Ferdinand Magellan. Okay, Magellan was a great explorer from Portugal as we listen. زي ما سمعنا كان من البرتغال. In which year did he start his voyage? في أي عام بدأ رحلته؟ 1519. You can listen to the text more than one time then answer and check your answers. ممكن تستمع للنص أكتر من مرة وتحاول تجاوب بنفسك وبعدين تتأكد من إجاباتك. Stayed in Rio de Janeiro for 2 weeks. مكث في ريو دي جانيرو في البرازيل لمدة أسبوعين وتوقف في Southern Argentina because the weather was bad لأن الطقس كان سيء. رحلته across the Pacific Ocean استغرقت منه 98 days 98 يوم. Finally they got to the Philippines and stayed there for many weeks. وظل في الفلبين لعدة أسابيع. في العام 1521 someone killed Magellan in a fight. قتلوا شخص في قتال أو في معركة. After 3 years only one ship and 18 men returned to Spain. رجع إلى إسبانيا سفينة واحدة و18 بحار. Activity 4. What were the children doing when their friends came to visit? As we said, when an action ended, لما انتهى حدث أو فعل انتهى فعل كان الفعل الآخر ما زال مستمر. When their friends came لما وصل أصدقائهم. What was Mark doing? What was Henry doing? John and James, Jack, Alex. Try to describe the picture. Mark was space when the children came. Mark was taken, as you can see. Mark was taking a photo.
كان بيعمل ايه مارك؟ taking a photo. عشان هو مفرد استخدمت الفعل was وضفت للفعل الأساسي اللي هو بيعمله ing was taking a photo. In the same way بنفس الطريقة talk about Henry, Alex, Jack and the rest والبقية كلها. Another example Henry was looking at a map. كان بينظر إلى خريطة. Henry was looking at a map when the children came. Alex was writing. What was he doing? Was writing something in a notebook or a book. What was Jack doing? طب وجاك كان بيعمل ايه؟ جاك نقول was ولا were؟ نقول was لأن جاك مفرد. Jack was الفعل اللي بيعمله ايه؟ بيقرأ reading ضيف ing. Jack was reading when the children came. John and James were. ليه قلت were؟ لأنهم جمع وليس مفرد. مع كل المفرد استخدمت was لكن مع الجمع استخدمت were. John and James were. What were they doing? Watching. Watch or watching نضيف ing للفعل. Were watching TV. Turn to workbook كتاب النشاط page 14 صفحة 14 two activities. Activity 1 read and circle 1. The ship was sailing to Mexico when the captain or driver saw a small island. We are talking about a ship. بنتكلم عن سفينة. هنستخدم captain or driver. Of course captain. driver ده مع السيارة أو مع الشاحنة truck أو غيرها. 2. The Titanic hit the famous ship. سفينة مشهورة. hit يعني صدمت. A mountain or iceberg on 14th April 1912. It hit an iceberg بجبل جليدي. 3. Captain Cook went on his first voyage or jump in 1768. ده كان مستكشف his first voyage في أول رحلة بحرية. 4. Bob and George had a fight or map but now they are friends again. لكن الآن نقرأ الجملة دي عشان نفهم الجملة الأولى. الآن أصبحوا أصدقاء مرة أخرى. معنى كده إن كان بينهم fight or a map. A fight كان بينهم قتال أو شجار. 5. Let's go and sail or explore the cave. نروح نعمل ايه؟ نبحر داخل الكهف ولا explore the cave؟ explore the cave. 6. I was reading the map or picture. الشخص ممكن يعني هنا reading مش معنى يقرأ ولكنه معنى يعني يدقق في تفاصيل الخريطة يفهم تفاصيل الخريطة. reading the map when Kim came home. Activity 2 look and write. We have 6 pictures. Try to use the verbs under each picture and complete the sentence. هنوصف الصورة باستخدام ال past progressive اللي اتكلمنا عنه في الدرس. الماضي المستمر. We have an example معنا مثال. 1. Cook come home. Mrs. Smith السيدة سميث. What was she doing? She was cooking. كانت بتطبخ. إمتى؟ When the children came home. لما رجع الأولاد للبيت. يبقى لما الفعل ده انتهى أو حدث كان الفعل ده ما زال مستمر. She was cooking. In the same way بنفس الطريقة عندنا هنا Paul الولد ده drive see. Paul هنستخدم الverb was or were مفرد هنقول was. طب والفعل معانا هنا drive هيبقى driving. Paul was driving كان بيقود السيارة when he saw في الماضي البسيط when he saw a bear لما شاف دب. 3. Mark what was he doing? He was أو Mark was playing basketball. When إمتى؟ When he fell عندنا الفعل fall يعني سقط أو طاح بس طبعا في صيغة الماضي when he fell down. Mark was playing basketball when he fell. 4. What were they doing? Paint. نقول we was؟ لا طبعا نقول we were. We were painting كنا بندهن الحوائط when the phone شايف الصورة when the phone rang. طبعا الجملة التانية بتكون في الماضي البسيط وليس الفعل في المضارع زي ما هو كان مكتوب. When the phone rang. The cats was or were طبعا were لأن ده جمع. The cats were. What were they doing? Sleeping. The cats were sleeping كانت نايمة القطط when they ليه قلت they لأنهم جمع. When they heard الفعل في الماضي البسيط. When they heard noise لما سمعوا ضوضاء. 6. Lucy. Lucy was walking كانت ماشية when she found some money. Lucy was walking when she found some money. That's all for today. Thank you so much. See you in the next video inshallah. Goodbye.